shines brighter on this side of the university. Father Saturnino Urios University's On the Sunny Side is now on its second season. We bring you stories from our students, faculty, and the Orion community. We aim to spread hope and positive vibes to get us through these trying times. Tune in at 10:30 in the morning every Wednesday at FSU's Facebook pages and YouTube channel. Don't forget to always choose to be on the sunny side. Good morning, my name is Ronald and welcome to another Wednesday dose of happiness and positive vibration. And I am Anne Monique and we aim to give you love and light through meaningful conversations. You are watching On the Sunny Side Season 2! Good morning, Annie. Good morning, world. Good morning, Ronald, and good morning to the Orion community and to the people who are watching our live today. Okay, so, kumusta man ka in this beautiful Wednesday morning? Well, I am fine. I am salamat. fully vaccinated. Wow. Likewise, fully vaccinated, single, and available. Ako fully vaccinated, single, and ready to eskwela karong August 16, yes. So gapadayon pa atong enrollment no. So ayaw mo kalimot nga magpa-enroll ug unta excited mo sa upcoming And if you year. have questions, don't hesitate to ask or PM or email the our accounts page of FSUU kay para makasahid mo sa mga details. Yes. Okay. Speaking of details, more detailed kayo Ang atong labit pagka-twinning karong adlaw. Nganong naamay mga char lang. Pasalamati pud gid sa naghatag sa imo ana. Gusto ko magpasalamat kang Ronald Butali sa akong t-shirt karong Yes. adlaw. Kay sa akong nabalitaan nag-start up na siya sa iyang business. Yeah. And soon ako nang i-launch ang akong Botswana merchandise. Ay, Nag-start up. And speaking of start up, nakakita ko sa gawas nga nung namin mga guest nato, murag naka-color blue ba to or color blind ko. Murag ka ng dark blue siya. Pero before nato sila storyahan, syempre mag-shoutout sa ta. Yes. Ay, saan na mga kuhan mo ko dito, yung murag nag-ready sila lunch. Agoy, murag lechon taon donggan kakainan. Okay, so we have guests from our friends from the Department of Trade and Industry. Makulbaan kung makadungog sa ilang pangalan. Kulban ka. Formal kay serious. Mas kulbang wang ma'am. Kaysa ka lang makadungog ka sa DTI. Okay, so shout out sa atong mga friends from the DTI. Friends. From the DTI. Yes, we would like to give a shout out to Secretary Ramon M. Lopez, the Secretary of Department of Trade and Industry, Undersecretary Blisila A. Lantayona, Regional Operations Group, Director Jerry T. Clavicilias, Bureau of Small and Medium Enterprise, Ms. Gay A. Tidalgo, our OIC Regional Director of DTI Caraga, Ms. Brenda B. Corvera, our Provincial Director of DTI Agusan del Norte, and hello, good morning to Mr. Joseti Baron Jr., the OIC Provincial Director for DTI Agusan del Sur, Mr. Arnold D. Felnar, Provincial Director of DTI Surigao del Norte, Mr. Romel M. Oribe, Provincial Director for DTI Surigao del Sur, and of course, ang akong former classmate sa doctoral, si Sir Elmer M. Natad, OIC Provincial Director for DTI Dinagat Islands. Corrected by. So shout out sa inyo, of course. Shout out po kang Sir Mike. Okay, so we are inviting everyone to please watch and share our live for today because this is very much interesting because we will discuss about startup. So katong mga young entrepreneurs nga gusto makasayod unsaon pag sugod sa ilang mga business. Itong mga nagpamine, mga ukay-ukay sa mga gagmay negosyante. So this is your time para makasayod mo. Yeah, because startups are interesting. Labi na if ingon ani mga paagi, you will learn how to research, to develop, to widen your perspective in terms of business. Correct. Especially in this time of pandemic, nga kanang kinahanglan ta nga mabuhi. We need to survive. Kaya para alive. Yeah, and everything is online, so murag timely kayo siya. Yes, and within your reach rapod ni siya nga kind of summit, diba? So speaking of startups and everything, I believe we have
our guest. Yes, of course, because we cannot discuss kanya matataga DTI representative. Yes, correct. And she will better explain to us about the Startup Youth Entrepreneurship Summit. So, without much ado, ladies and gentlemen, let me introduce to you the Trade and Industry Development Specialist, Ms. Fritzy Rose G. Ilagan. A round of virtual applause, please. Yay! Ayan. Good morning, Ma'am Fritzy. Good morning, ma'am. Hi, Sir Ronald, Miss Anne, good morning. Good And also morning. to the Yes, viewers. ma'am. And may I, pwede ra? Pwede Special ra. shout out Go, to my ma'am. colleagues there at the DTI Caraga Regional Office, headed by our Division Chief, Ma'am Jasmine Failnar, akong mga kaubanan niya. Hi sa inyong tanan. Good Correct. morning. Ay, Good nanak sa morning. TV, ma'am. Correct ka na, Ana. Uy, artista na yung oily. Charing. Okay, ma'am, Ito. so you will discuss, you will tell us about the program. So before kamukuan, can you tell us, since you are a specialist, so kabalumpod ka mo dala sa iya para mahimo siyang special? O sa feeling, ma'am, na mahimong special. Can you tell us the background of the program Yes. under DTI? So we have this youth entrepreneurship program. Nagsugod ni sa law nga gi-enact last 2015, the Republic Act 10679, or otherwise known as the Youth Entrepreneurship Act. No, nag-mandate ni siya sa Department of Trade and Industry as well as the Micro, Small and Medium Enterprise Development Council or MSMEDC, MSMEDC, nga mag-create og national program for the advancement and promotion, encouragement for the youth na to go into entrepreneurship. So diha siya nag-start. And then, ang youth, so muna na-create ang Youth Entrepreneurship Program sa DTI together with MSMEDC, katong MSME Development Council. So, the first ever nga launching ani was in 2019 sa national. So, naay mga gikandak or gi-held nga mga road shows sa different areas sa Philippines. And just last year, 2020, nag-launch po ang YEP din sa Caraga region. So, kumusta man to inyong pag-launch, ma'am? Kay, di ba, ni pandemic naman pagka 2020. How was it? Kaya murag nag-start up, kung kibali mo ato inyo. Yes, actually, nag-ready na mi ato na kay katong giamong gibasihan tong mga launching sa other areas. So, bongga yun kayo ang ilang mga launchings sa kaning Youth Entrepreneurship Program since ang atong main participants, ang main beneficiaries, stakeholder are the youth or aspiring and potential entrepreneurs. And then dinhi sa YEP pod dili lang kay ang youth nga mga entrepreneurs ang ato ang kauban ani napod tay mga partners, both private and public na mga stakeholders. So supposedly daw gid ni siya nga event, but then pandemic came and then so mo to ang nahitabo na postpone ba agad tanan ng mga face-to-face or physical gatherings. And then ang nahitabo is so ni-opta into online, di ba? Mostly sa atong mga activities are online, no? Nag-start na last year 2020 pag sugod sa pandemic. Ang nahitabo wala na-conduct na regional launching, but then our provincial offices naman tayo mga provincial offices sa atong kada provinces diri sa Caraga. So, nagkanya-kanya sila launch sa ilahang respective areas last year. So, na-launch ang YEP sa Butuan City and Agusan del Norte. Actually, sa tanan provinces nakapag-launch sila sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Dinagat Islands. And also Agusan del Sur. Yeah. Very interesting. No? Oo, kay last sa araw ng Agusan, we also had gi-highlight man pod ang YAP adto nga time. So yeah. Speaking of, ma'am, nakadungog ko sa term nga MSME. Para sa mga nagtan-aw nga wala sila kahibaw og unsa na siya, pwede minimo tagag a little bit of definition Or background. Background. Yes, MSME. Kung sa amo sa DTI, ang amo ang treat me sila is sila ang among main. Murag isa sila sa main clients or customers sa office sa Department of Trade and Industry. Sila ang amo ang murag na ang among main agenda or ang amohang kanang pinaka-center sa ang focus sa amohang mga efforts and programs aside sa consumers, of course, kay
duha man na sila. Two-prong man ang DTI na atay MSME development and consumer protection. So, sa other side, ang MSME, mao to sila ang micro, small, and medium enterprises. Sila tong ato ang tabangan no nga mulangbo, na mo grow, mo develop sila sa ilahang entrepreneurial journey. So, sila tong tagaan nato og mga aids, yes, opportunities, mga seminars, whatever nga naa pwede available mahatag sa ilaha atong ihatag or i-provide sa ilaha. Oh, so in this case karon sa mga youth. Sa mga youth. So, nakoy pangutana, unsaon pag-start, unsaon nila pag-avail sa mga gi-offer sa DTI? Kitabi ako youth pa man ko, ma'am. Wow. Youth man ko, uy. Youth ka, di ba? Youth, bayot. So, youth, labilong pagyapon sa youth, unsaon ako pag-avail sa mga services na gikuan sa program sa DTI? Yes. Of course, ang pinakauna natong buhaton no is na naman tayo available nga negosyo centers nga nagpaduol na sa ato ang mga areas, no? We have a total of 44 NCs region-wide as of today. So, ang aim ana is maka-establish pa taog duga nga mga negosyo centers wherein ang negosyo centers man ang nag-provide. Basically, murag sila ang little DTI sa countryside nga mag-provide o kanang ma-offer nato ang katong mga services and programs sa DTI such as business advisory, business counseling. Tanan nga pwede nimo iagi lang sa katong need mo og assistance iagi nato sa ato ang negosyo centers ana atong mga business counselors are ready no to help or guide our aspiring businessmen or entrepreneurs. So for the youth, isa lang man po ning youth entrepreneurship program no nga gi-offer sa DTI. Daghan pa kaaytay programs such as the mentoring and also the product development. Pero sa youth entrepreneurship program, so pwede ta mo adto sa ato ang mga respectives akong na-mention, mga NCs and provincial offices no na need mo og kanang assistance to unsaan niyo pag-start sa inyong business. So unsa may buhaton nila anak kibali murag moadto sila dito i-present nila themselves ana murag sama sa gihimo last year, for example, specifically for the YEP, ang akong nahibalan isang sa Agusan del Norte, nag-call sila for participants, no? Na sila gi-conduct nga business pitching competition. So for example, kung usahay ang ilang ang promotion sa mga, for example, opportunities or mga programs nga available is through our DTI Facebook pages. So the provincial offices have koan man pod kanang mga their respective Facebook pages. So pwede po nila i-check dito sa ato ang Facebook pages kung naay mga available nga mga programs or services for the youth. So for example, for example katong sa Agusan del Norte lagi nga gikandak nila last year, so gi-advertise nila through their Facebook page, nag-call for participants for kung kinsa tong willing or kinsa tong eligible to join ana. So example isa lang na siya. And also pwede sila maka-visit sa ato ang mga NC sa mo nang na-mention no. Negosyo centers. Oo, negosyo centers importante nga kabalot nga natay negosyo centers sa area and also sa provincial offices. So ma'am, na nag-question kung kinahanglan ba nga registered ang business before maka-avail sa program? Labi na ka youth. Sige, ako let me classify and clarify no. Sa youth entrepreneurship program ang god, dili lang kay ang katong existing or koan kantong nanay nag-business na daan bintaw ang pwede maka-join. Apil pod ang mga aspiring or katong potential pa lang, katong kanang gusto pa naghuna-huna pa lang o nagplano pa lang nga na mag-go into business. So, ang sa youth manggod, ang sa YEP, I mean, Youth Entrepreneurship Program, natay tulo ka components ana. So, ang murag kining ang mga components mo rin siya mga stages nga agian sa ato ang mga youth beneficiaries para ma-avail nila fully kung unsa ang naa sa YEP. For example, sa first nila component is the Youth Start. Okay, Youth Start, so Youth Start, nasa word nga start. Para ni mostly ang kuan ani ang participants or ang katong mga beneficiaries ani is katong mga potential pa lang or aspiring. So sa Youth Start, pwede na diha mag-involve ang katong capacity building, ng mga activities for them. Pwede pa diha ang katong saan pag-register sa ilahang business
So tagaan sila assistance on how to register their business. So mo na ang mga example sa mga interventions nga pwede na tumahatag sa kana nga component or stage youth start. So mostly katong mga aspiring and potential youth entrepreneurs. So ato silang i-capacitate. And then stage 2 or component 2 of the YEP is the youth net. Net meaning networking. Yes, network. Oo. So nakapag-start na sila idea, nakapacitate na sila through our capacity building interventions. And then next is sa YouthNet, pwede na sila mo-establish og network. So dili na mo pasok, bisag sa Youth Start na natay mga cooperators, mo to atong mga partners and stakeholders nga mo provide sa mga interventions kauban sa DTI ug sa MESMEDC. Sa YouthNet or katong dito na sila mo-establish or dito na mo-sulod ang ilang mga network. So, pwede sila mo-engage into katong makig-partner sila. Pwede sila mo-participate og mga different youth organizations. So, mo-establish sila og connections. Like, for example, kung na sila need nga supplier, whatever, basta naka-connect na sila. Na sila i-connect, na sila network sa mga different stakeholders such as mga big businesses or katong mga government agencies nga nag-offer og mga youth entrepreneurship program, pwede po sila ma-connect dito para matagaan pa sila og additional nga mga capacity building activities. And then, sige, ako lang ito sa third component, which is the youth match. Kato nang i-match na sila, matching, murag na i-matching nga mahitabo. So, dili na mosulod ang katong mangita na sila funding sources, muna yung mga available nga mga loans or funding programs from the different nga mga organizations, and also market matching. So, pwede na pa sila mo start diha sa pag-asa sila nga market mas suited or appropriate or asay available nga market para sa ilaha. Okay. So abi na kog lahi ang partner nga pangitaon lifetime partner mo segue like so basically murag siya gatabang og patindog. Murag from a baby tapos imo siyang tudloan mo socialize and then hangtod sa makamao na din siya mo build sa iyang self, which is kinahanglan jud sa mo sa youth kay sa ako lang na side, we think we can ba, but if naan ni na mga program, maka-realize ka, you still have a lot to learn pa di ay, di ba? Kinahanglan gid ka nga mubasa, kinahanglan ka maminaw, para lang maka-learn ka ni nga mga programs. Itong na ay connections, kay bakog aha mo reach out if ever. Yes, oo. So, speaking of that, ma'am, kumusta ang success rate sa atong YAP? Naabag ka ng mga nagpadayon sa ilahang mga kanang businesses nga or ilahang mga startup ni padayon ba so far sa inyohang mga so far ako lang i-example katong sa business pitching competition, which is dapat siya na-receive nga cash prize manggod. So murag nakatabang to sa iha katong prize kay of course na siya pang supplement or pang kuan sa iyang capital. So sa pagkakaroon, actually na-feature nga isa ka beneficiary nga youth entrepreneur. Startup pa lang sila, wala pa gyud sila ingon nga na-establish. But tungod kay natabangan sila, na-providean sila, natagaan sila og additional nga pang capital, pang invest sa ilahang business. So sa karon nagpadayon ng gihapon sila. And then padayon lang pud gihapon ang mga assistances nga gi-provide sa ila sa DTI such as katong mga capacity building pagyud para ma-harness mahon pagyud sila og ayo. Okay, so natay mga kuan. Unsa may mga challenges sa program? Especially kay youth niya. Online pa jud ma'am no, di ba? Yes, siguro implementation wise katong na-mention na lagi na nagka-pandemic. So medyo nag-challenge gyud ang pag-conduct bitaw sa mga activities. Actually, mostly ang mga accomplishments is through online lang gyud. Online webinars, online mentoring, online everything, online launching. Kana challenge gyud na itself. Actually, there are a lot of kuan gyud pa mga activities or program nga pwede nato ma-offer sa ilaha, but tungod kay na-limit ta sa mga restrictions tungod aning pandemic for almost 2 years now, no. So far ang
sa DTI Caraga nga situation, no. So kadto lang murag kana lang ang challenge siguro, no, ang pag-reach out sa ilaha, but then tungod kay salamat lang gihapon ta kay tungod sa technology nagyapoy pa maagi. So kaning atong mga makauban karon na actually sila beneficiaries ni sila sa ato ang mga programs na atong mga special guests through online, so far online. So at least naagihapoy kuan bahalag challenging lagi ang pag-reach out, ang pag-conduct sa mga activities para sa ilaha. Okay. So, nakuhaan ka na, we are inviting our viewers to post questions in the comment section. Kaya muna ni ang time. Atong ipangutana sa itong specialist. Ay pangutana si Goldfrey, katong atong shout out guest. sa among guest last week, ma'am, nga nag-start po ni sila in town sa ilahang own businesses. So, naigaas sa ako, napaginaw nag-asa iya. Networking gid kaayo. Okay, asking for asking. Naba daw mga lessons sa DTI sa gusto mag-start og business and aha daw mo adto. Yes, naagyod. Naakaayo. Kung asa siya karon nga area mag-inform mangita siya og kuan kanang katong ako na mention nga negosyo center, no? Mas maayo gyud nga makaadto siya sa negosyo center, or pwede sa niya i-check through the Facebook pages kay na may mga Facebook page pud ang mga negosyo center. So pwede siya first siguro mag-inquire dito kung may mga available nga mga seminars or trainings para sa iya nga gusto mo join. So kana lang ang iyang buhaton, pwede ra gyud siya mo contact or mag-communicate anytime through FB page or sa office sa NC kung naay available nga NC. So, paminaw Goldfrey ha. Moto siya process. Ma'am, kinahanglan ba nga, last question, kitabi ako nagpamain kog mga ukay-ukay. Madawat ba na siya sa program? Nagpamain og ukay-ukay. Pamain. Inanang kind of startup. So gusto na ako nga mahimong level up siya. Mas maayo siguro sir kung moadto ka sa ato ang NC para mas matagaan pa ka og mas comprehensive. Sige na ka. Comprehensive nga assistance kung asa ka mag-start. Yes, pwede gad kaayo para kay na-mention na nato aspiring potential kung na may mga plano diha at least na ato ang mga business counselors nga pwede mo hatag sa inyo kung unsay pwede ninyong buhaton. So, pwede ka, existing na maka-sir sa mga... Dili ako, dahil nagplano pa lang? Oo, nagplano pa lang. Okay na ba daw, ma'am, kung bisan unsa na kind of business? Yes, oo. So, as long as, of course, it's legal. Monkey business. Lahi na nga business. Kung anang akong gusto na business kay himog uling, ana. Pwede kayo. Wala ta naging number na tay discrimination as to the kind of business activity nga imong gihimo. So as long as katulad dili lang siya illegal or something na gusto ko maghimo kog suka. Ako gusto jud kog uling. Pero safe nga coal mining, of course, di ba? Dapat environment friendly. Correct. And di ba naamoy series, ma'am, na nag-start atong July 27 until karong August 20? Because nag-celebrate sila sa katong MSME month. Yeah. So, let's talk about that. Yes, mas bigger ni siya kay MSME month din lang kay youth. Tanan nga MSMEs, kay dagaman tayo sector sa MSMEs. So, from July 27, matong nag-kick off nag-open mi sa among MSME month celebration, and then it will culminate on this Friday, sa August 13, with katong MSME summit. So, ang highlight ani nga celebration is nag-conduct mi og webinar series. Of course, katong mga gipang-invite na mo to as resource speakers or persons katong mga kuan na gyud mga banggiitan nga mga resource persons. So, daghan pila to kabuka mong episodes ato nagi-conduct para sa ato ang MSMEs for their capacity building. Basically for capacity building, additional knowledge para sa ilaha and learning experience on how to conduct their business or sa pag-improve sa ilahang operations, no. So by Friday, nami MSME Summit nga ipahigayon, so we'd like to ako na lang po ikuan karon na ang chance this Friday, please, kindly join sa ato ang MSME Summit na amo ra po ni i-promote sa among DTI Caraga Facebook page kung unsaon nila pag-join ani activity this Friday. Okay, so watch out for that, guys. Daghan po ang mga pangutana kang ma'am, pero
na pati other guest man gid. So, balikan ka na mo unya, ma'am, kung magkita-kita ta. Tapos, kung na mga questions, so mabalik mi. So, Annie, what's next? Kinala ta magbuwag-buwag. Kung kailangan sa kitang magbuwag-buwag, guys, pero ikaw bala ka kay mo balik man, may di maparehan ako ba na mamiyara ka lang. Hugot Dili naman na ka. mo balik. Pero anyway, yes, we will be back, and for the meantime, please watch the following videos. Sir Morris, insert. Nakakapi ka, day.
Yung! Welcome back Welcome back. O, diba, nibalik mi. with the different Correct. positions. Kailangan pa mula ka ni Ma'am Kajot sa gawas lang. Oo. Kaya magpakuan siya, magpa-pedicure siya actually sa Picas nga road. Oo. So karon we have our guests, no? Apil ni sila sa ato ang DTI na series. Isa sila sa mga kuan naka-avail sa Yes, program sa DTI. promo. Nani sila experience with DTI. Sila ang mga naka-learn na, naka-benefit na sa program sa DTI. So, I Let's believe meet them. Yes, let's Via meet them. Zoom. Hello. Via lahit ni dili ni Zoom, via saan ni? vMix call. So, can we call in our guests? Our online guests? Maadjong buntag. Ayan. Hello. Change position si January. Correct. Nakasakyan na siya. Si Ma'am, wala na siya background. Hi, January. Hi! Good Hi, Ma'am Des. Alive, Hello, good ma'am. morning. Alive today. Good morning, alive. And we Okay. also have si Ma'am Micaela Sarmiento. Okay, so Anmi, can you introduce them kung unsay ilang mga businesses? Ikaw po, later. puli-pulita. Okay. Ladies and gentlemen, no? From NAMI official, Kabadbaran, Agusan del Norte, Miss Hanary Zarzoso. Ayan, Zarzoso. yes. Hello, ma'am. We also have Micaela Sarmiento from Ronaldo's Inn and Restaurant from General Luna, Siargao Island, Surigao del Norte. Correct. And, syempre, last but not the least, Miss Des Riza O. Orbistondo, Canto Uno Cafe, Surigao del Sur. O, diba? So, nasa lang mga kaugalingong businesses. So, ang isa, blank space na gano'n siya. So, we will ask questions about sa inyong mga startup. So, be ready because your time starts now. Now, dapat pang beauty ko kay Miss Universe Philippines na hapit. So, dapat kuan pang pack po ang answer. So, guys, basically, dyan itong unang question, how was the startup for you? No? Yun sa ang startup. Let's start with candidate number 1, January Zarzoso. For me, a startup is difficult aside from, other than an accountancy graduate, managing your own business, starting up from scratch, not coming from a business-oriented family, it's difficult. And I am very thankful because of DTI Agusan del Norte and DTI Caraga. They've provided a lot of learning material for me, and it doesn't mean that you're a business graduate or business-related course graduate, you would know everything about businesses. It's different. As what they said, it's really different from reality when it's really different from reality in the classroom. So, yun, I started my business. I started NAMI in the middle of the pandemic. So, it's a pandemic business, and I have not experienced profits from the normal days. So, I'm still striving every day to have higher sales. So it's challenging in a sense that you need to be relevant. Yes, kanang ang mga tao manggod karon in the Philippines or ang mga Pinoy is sumhanon sila, that I've noticed. So you really need to find a way for your business to stay relevant. It's not the people's job to make your business relevant. It's your job to find the relevance in your product. So that's the challenge of building or starting a startup. Thank you so much, January. Ito na relevance yun. Tinud siya nga, very kuan gid siya kay kung ang mga Pinoy, kung na so good, pag so good, kung agid na siya. Sa startup pero rapon. kadugayan, mas masumulan. So, as a business, kuan ka ng murag enthusiast or dapat mangita ka pa maagi kung try kuan. And that's quite challenging ba yun? Kaya daghan, ikaw mo start niya, daghan po din magsunod-sunod. Mura sa relasyon nga. Lisod i-maintain. So, karon, Miss Micaela Sarmiento, how was your startup? Ang Ronaldo Inn Restaurant was established 12 years ago. Though, instead na
coming from me, what I'm going to show you is, to share to you guys is the inspiring story of my parents. Before Ronaldo's Inn and Restaurant was established 12 years ago, nagsugod sila pamaligya og chorizo di Cebu. Tapos ang recipe na kuha sa akong amahan gikan sa usa ka radio program diha sa Surigao City. And then ang akong mama sa atong nga time was at my age 22 is the part-time manicurista and a reseller of ginamos puot-puot gani. Gikan diri sa GL, she's from GL Jude. And after a couple of years nagaipon sila, nakapalit sila og yuta nga gamay along the road sa Surigao City. Nagtugod sila karinderya nga gamay og sari-sari store. Since ang family sa akong father kay gikan man jud kanang ang ilang panginabuhi kay karinderya sa jud, wala ra sila naglisod og start. So good. And yes, since akong mama kay na may experience sa parlor, gibutangan sa dila og gamay nga kanang parlor para to add income ba. Grabe nga mix. Nakaipon na sad sila. Nagpakasal na sila. After ato, they're fortunate enough to, receive a financial assistance from my mother's brother-in-law. They not waste the opportunity. My mother came back with us here in Surigao to start up again, buy a little portion of land and put a nipa type of eatery, and then 4 nipa rooms for rent. Ipon sila, gipangalanan og Ronaldo's Inn and Restaurant na karon kay. Considering na ang nagtabang nila from the very start is ang name Ronaldo man. Karon na may 28 rooms. Wow, 28. And a restaurant that can accommodate up to 100 people. But since the pandemic, ni atake lagi sa kalibutan. What we did to the restaurant, we maximized the space. We put a small coffee shop and retail, something like retail store. Kay wala man jud turista, namong kang inabuhi, nagsalig man jud mi sa mga turista. So mao to. Doing business is never easy. What our parents always tell us is, we have to work and learn every day, and most importantly, pray. Pray all the time. Okay. Mora dili tanan para tanan ang magnegosyo. Kinahanglan jud nimo siya trabahuan. True. Kung usahay hilakan pa na nimo. Mo to. Thank you so much, Ma. Nice Grabe nga, start-up, no? Super, from the start din siya. Grabe nga. Actually, ako yung inspire sa ako Ronaldo, good. Ako nagtabang sa iyang mga magpapa. Go Ronald. Yes, Ronald. Pero feel na ko dili butalid Dili, apelido. basta In ang apelido. Ronald In, Ana. Okay, sige. Salamat kayo. Okay, now we have Miss Rian Jean with us. Hello! Si Ma'am Rian. Yes. Ma'am Rian o si Ma'am Regine. Yes. From Woody Farmers Cafe. Daghan na kay cafe. Ako magkuan cafe. 3-in-1 cafe. Correct. And can we have Miss Des?
Miss Des, can you tell us your startup story? Hello, everyone. Hello, ma'am. So my name is Des, and actually, it was never my plan to open a restaurant business since I graduated tourism. So I worked in the US right after my graduation, and then I was able to save a little amount of money. And then right after sa US, I went back here in the Philippines. So I had moments of realizations that time because it's either I will apply for work again or should I go somewhere abroad again. I took a leap of faith with my hard-earned little amount of money. So I opened my business. And then it all started actually just right outside of our house. Also, so it's very small because it's just outside our house. So the name Canto Uno is actually also a story of mine. Way back when I was still in the US, I used to tambay at the Canto. Me and my friends, Filipino friends, wanted to feel at home because in the US, medyo layo siya, so we missed the vibes. So we just message each other after long hours of work, tara, Canto 101. So that moments that we had that time, that's the feeling that I wanted to impart to other people, to feel the Canto vibes. Because di ba sa probinsya, before sa probinsya, Canto is where people gather, have fun, talk about life, and just eat like, the typical Pinoy. True. Canto boys. Kanto diya sa among mga friends diya mi magkuan, magtambay-tambay sa kanto. Oh, tapos magkuan dayon po din kami magsabot kung ahami nga balay makisnack. Correct. So nagid na una nga kuan, una nga istasyon. Yes. Kanto. Sunod. Adto na po sa pikas. So best in Kanto. Tapos din na din ang pag magduwa nagtago-tagoan sa Canto. From the name itself pa lang daan na siya recall. Yeah. No, it's very... Yeah. So, grabe, lakas maka-throwback sa Canto. Maka-throwback and all. Yeah. So I opened Canto Uno. Since it's small, I only started with 5 tables. And during that time, here sa Marihatag, it's a small municipality. So I wanted to bring back to the community. So I started with 5 tables. Tapos yung mga foods, it's just typical foods that I like. Since I'm not culinary, I don't have any background. So I have milkshakes, fries, crackers, and like juices. So everything was new to me. And every day is a learning process. I was overwhelmed because I thought before having a business just earning. So you serve, do this and that, but it's not just that. It's loving what you do. Like I have no idea what I'm doing, but I'm enjoying the process. Yeah. So I post on social media because all of my target markets are there. So I'm good with taking photos. I post it on Instagram, Facebook, and we stay with our brand, giving good times to people. So at the beginning, I was the cashier, serve, cooking, bapgas, everything was there. I was aware. But all the process was worth it. 2 years ago, that was it, the start of Canto Uno. And now, we already have over 15 tables and we have 13 employees. Wow. So it's really a jump up for us since we're still in our house though. So it's overwhelming. Oh, ma'am, pwede mo ni mo i-hire, ma'am. Pwede rin, ma'am, anytime. Happy-happy na good, ma'am. Oo. Magkanto-kanto sa vibes. Tapos, dinhan ako mag-employee. Thank you so much, Ma'am Des, yes, for thank sharing you, ma'am. your startup. Karon, let us hear their startup story, Ms. Rian Jean and Regine Caseria from Woody Farmers Cafe, Agusan del Sur. Hello! How are you? Hi, ma'am. Kinsa man ni si Ma'am Rian Jean or si Regine? Hello. Hello.
Yes, hello. Choppy ka, ma'am. Regine. Puto lang yung signal. Ma'am, can you share to us your startup Story. Yes po. Ma'am? Ito po. Ma'am Jean. Sure ko Jean, gid ni siya. Nara na ni Rian Jean or ni Ma'am Jean, Regine. can Oh my you God. share to us your startup So, story? Yun sa medyo pag-start. paayon mo, medyo choppy ang wifi ka po. So, Sir Philip Morris, can you chat the question, please? Thank you. Ayan, so while waiting for Oh my Balikan God. na the to si message, ma'am. Oh, balikan na to si Ma'am Rian Jean or or Regine. Regine. Di mi sure kung kinsa kay kambal daw na Kambal sila. sila. Yes. Okay, so we have another question para sa atong mga guests. Let's have what are the challenges? Kaya di ba digid na mawala ang challenges tinuod. in every businesses. Yeah. Kay mo man ay nakapabongga pa rin ni Ma'am Des. Nagipicture na niya ang Hi, Ma'am. screen. Hi, Ma'am, naami dire. Isa po na sa challenges, para sa atong gibot karon, challenge po ang mga signal diyan Yeah, nakita. truly. So, Kay wait lang, 'di ba sir, sila nag-start sila wa pay pandemic. Si Hana nag-start pandemic Pandemic na. time. So gusto ta makahibaw kung unsa kalahi-lahi ba ang ilahang challenges karon nga ni abot ang pandemic unya sa Unsa iya wala nga pa. pandemic inaana. So let's Well, have alive si Ma'am Des. si Ma'am Des ang marag Ma'am energetic Des. ang wifi dira. So ma'am, Di ba give it your nag-start shot. ka, ma'am, wala pa'y pandemic. Yeah. Wala pa'y pandemic. Yes, nag-start ka. yes. So how was it? Unsa may mga challenges ngayon muna sinati as you go along with your business? So yeah, because I started before pandemic, and then during December, nag-uli ang mga tao, so it was booming. That time, we already have like added 10 tables. So we expected that it will be bigger and bigger, but then all of a sudden by March, everything Yeah. stopped. So food establishments, dine-in is not allowed. We were sad because it was booming. The business was booming that time. But then the pandemic taught me how to be optimistic. Look on the bright side. Make use of what you have. So what we did is delivery services. And during that time, since I post a lot on social media, those people that are from outside the country na taga they just message me if it's possible for, like, they will give money and then I will be the one delivering food for the frontliners. Oh, nice. So it was really good. All I did was just post on social media. So we survived because of the delivery services. And right after, back during June June, we had a kick-off during Independence Day. You have dine-in already, so Yes. we have dine-in and delivery services out of nowhere because of the pandemic. So niduhan na. And then right after, so we already have lots of table, and then MME happened, so much better because I have a lot of ideas already, which is for me kasi I don't have any ideas about business and all. I just play around, look in YouTube, what should I do this or that, follow posts on social media para po para inspiring po and daily social media browsing. Truly true. So gamit tayo yeah, ng pandemic social also media. taught me, the power of social media. Everything is on social media, especially today that we have pandemic. Bitaw tinuod. So everyone Hindi is naman- just browsing around. Kay mura na siya mo'y ad nimo, di ba? It's like it becomes your PR. Yeah. Okay, so It's like a free ad. You just True. post it. So thank you so much, ma'am, for sharing your kanang stories of challenges. Karon, let us have Miss Hannery, since siya ang nagsunod sa energetic nga signal. Okay, so Ate Hana, I will call you Ate Hana. Ate Hana, unsa may challenges nimo? Labi na kay wala ka ka-try, di ba, nga sa imong business, wala pandemic na siya. So unsay biggest challenge for you and how did you cope up? Come again? Akong madungog akong boy. Yes, madunggan na ka Yes, na mo. yes. So, challenge, nami,
started kapag June 2020. Tapos, Nagpilit-pilit. Pilit-pilit imong signal. Mm-mm. oh my God, I'm so sorry. Ayun, nagpilit siya dyan. Wala naka-pick up kay murag nasangit sa bayabas ang signal. Or tungkol sa cutics na. Feel na. Sa kuko na, sa polygel Mga nails. kuko na Polygel liwanag. nails daw. Polygel nails. Feel na ko niinit imong camera, no? Can I continue? Be? Yes, Sige, kala. sige, Oh, sige better na. na. Okay. So, Ayan. go. Yes, Nami started and ang main gid ato na drive for us to start was there was only one mini shop in Badbaran and it was during the lockdown, so we really can't go to Butuan. The teas are, so we decided to make our own milk tea. So the struggle at first was, of course, we had to do it at home, and then I doing my reviews. So nag-open lang ang Nami MF, so 3 times a week. So of course limited yun ang ana because I only started tungod kay I wanted to do something. I wanted to keep myself busy, and kanang it made me sane during the pandemic. Lisod biya nang wala kay buhaton, it will be hard to death. So it was Nami is my outlet for my creativity, since I describe myself as a creative person. So struggle na mo during the pandemic would definitely be motto kanang how to stay relevant, especially that nowadays or today in Kabadbaran, at least 10 milk tea shops. Yes. And murag kada barangay na, my God, kada barangay na na milk tea shop. So you need to, di ba? You need to stay relevant, deserve to remain in the industry. Oo. Ayun. Okay. So, you deserve to remain in the industry. So what I did was, of course, I continued learning through DPI programs. As what they said, ang life and business in general is a continuous process of learning. It's not stagnant. You need to adapt to the changing needs of your market. So dapat constantly learn. And then another challenge would be, of course, the health and safety protocols. We have to, karon namong challenge is to comply within the safety seal requirements. And the safety seal requirements are not basta-basta lang, as in coming from a small store, tapos you need to comply with all the demands of the city. It's challenging, it's hard, and I believe that a small business like me, pareha ng mga karinderya and etc. are also struggling. Nevertheless, we do our best to give our customers the safety that they deserve. Thank you so much. So, bitaw tinuod, no? Grabe nga challenge. no? Okay, dapat ka ma-relevant, tapos pagkahuman at the same time, kailangan pa jud nimo mo follow sa mga health protocols. So, dili lang isa imong ginahuna-huna, but daghan. Yes, and tinuod to yung gisultian mi nga in putting up a business, dili siya nga katong na-learn mo sa school. Maura to. ma-apply. So dapat gid ka continuous learning gid siya. Dapat ka mag-make a research kay para mas mo bongga ang imong Yeah, i-put niya, up. isa pa, ang naka-challenging sa iyaha is that grabe ang kailangan niya, i-double niya yung effort. Kaysa pandemic, pamangod siya ni Sugod og Thrive. So, mas daghan, mas ang iyang effort nga i-put in ba? Kailangan double jud kay So, para mo. pag human sa pandemic, wala Hopefully. simple na kayo sa iya. Oh, di ba? Kay murag mo, gaan-gaan na gamay, kay manggawas naman ang mga tao. So, karon I hope Miss Rian Jean or Miss Regine? Ma'am Jean, Yes? And I can't hear her. ma'am Mute ka, ma'am. Hello? hello ma'am. Hello? Ayan, there you go. So, can you tell us about your startup story and at the same time, kung unsay naka-challenge no sa imuha, especially during this pandemic, sa inyo ha, sa inyong business? Okay. Hello. Sorry. I'm so sorry for the very slow internet. I am here in like
a very rural place jud. So to start up with Woody Farmers Cafe, wood, coffee, farm, and coffee. So this business is me and my sister. I am Regine, my sister, and my ate. My ate is Rian, and we have a 6 years. So basically, we don't have a background in culinary, in cooking, and everything. All of them are more on experiences. So we started last year, July 8th. So we just this year, also July 8th. And we are very thankful nga nakasurvive me. And my current location is really located in a very, very rural area. So, like, very kan siya kanang sudlunon, tapos kanang dili known ang place. So, our municipal is Loreto. And so, to start with like our challenges, our first main challenge is our location, because of course dili kayo know namong place o kanang lunon. But we are very thankful and happy since location kay dili kayo siya known, at least we have like Wi-Fi. You know, we only use like P2P, kanang you have to pay 5 pesos in order to get a Wi-Fi. That's the only communication that we have. So karon wala man nag-expect nga, because we started in the middle of pandemic, so wala man nag-expect nga mo bloom the amount business. O sa karon kay wala kaayo tao, pero thankful pud me kay bisan tuod ka nang wala pa yung mga students, naaman pa yung mga tao from different areas, different people from kanang like Santa Josefa, Trento, Bunawan, nga muanhi jud diri asa ang coffee shop para lang mo try kay since first time man siya nga naa diri murag ma-excited ang mga tao nga mo try kay imagine the middle of nowhere na shop nga. So ni hinay na ang so di ba ang iyang challenge dili lang pandemic, pati ang ilang location kung sila dapit, di ba? So Loreto is kwan tapag na sa amo sa La Paz, so dili gid kayo nga nakadaghan ang tao. Pero kung murag challenge siya kung mutukod kay nga kay something new to people, something new sa ilang nga kuan, so murag lisod gid kay iput up. Pero kadugan daghan man po mag-milk tea. Yeah, just like kang atehan na rin kagaina, munay lisod po nimo nga i-maintain ang iyang relevance, di ba? Kay gamay raman ang people good around, so amazing na muna po siya ginaadto. Ang January lang, Hannery, na-maintain na ganyan ang poise and bearing. Correct, oo. Nagmana sa sakyan na. Oo, side view, lang, angle jud si madam, bisan unsa. Tingana mo ito kagwapa sa una, katong wala pa ako nag-start up sa business. Inana po ko kagwapa sa una, kadtong wala pa ko nabilar sa eskwela, oo. Correct. So karon, ang gusto namo ipangutan kay si Miss Michaela still around? No, she's a square. Okay. It's a rectangle. So, wa pa nato siya napangutana sa iyang challenges. So, sabay sa pagpangutana na ma'am sa challenges na inyong giagian, how did DTI assistance help you? Naka-mute ka, ma'am. I think ma'am, naka-mute. Ayan. Sorry. Okay. Tungog na? Yes. Sa karon good, ang tourism industry is really literally dead jud. So what we did, muna lang jud gi temporary close ang business. Kay if mag-open man gud may mag-make stops na mo, we have a total of 14. Di jud kabawi kung ang among target market is locals, dili kabawi mao nang sa amo na lang gibutangan og gamay nga kapehan for locals. Ang among kape is barato,
kang tag 35 lang jud para at least jay ang income. Sa karon ang DTI ang nakatabang sila through giving us knowledge for the upcoming days to do better, to maarna sa karon wala pa mi kaayo ikasulti nga kay as in dead jud ang among Panginoon dire because we really rely on tourists. Grabe, no? That's it. Challenge on the part of the tourism industry. Yeah. Kay, in this time of pandemic, that's the reality. So we have to reset Yeah. sa atong mga gimmicks, sa atong businesses. So, thankfully, DTI is also there to help Correct. our businesses, diba? So, balik sa takang Miss Michaela, how did DTI, diba, kung unsay na help sa DTI sa inyo, ha, ma'am? As of this time, ang natabang jud nila is the knowledge for us for the upcoming after this pandemic. Kay karon we cannot apply what we learned for now kay wala lagi ang among customers. Sa ako ang case sad murag kibale ako aman tong pwesto tong coffee shop nga gamay. Nakatabang jud siya to improve my my labeling, my marketing strategies like that. Pero dako jud natabang ang DTI sa karon kay karon na-enroll mo ko sa ilang program about kanang kabataan mentor me. Yes. It keeps myself busy mo nang okay ra wala ra kay challenges this pandemic. On my side. Yeah. Pero sa akong fairly frustrated. What they did is, since we have lot investments, they're not doing farming na lang, palay og mga baboy to to continue. Yes. Kabataan. That's actually good kay at least naapagihapon sila gibuhat nga kanang at least Wala gyud siya totally na close. I mean, gi-close silang business pero napa sila farming. And it's good to know nga natabangan si Miss Michaela sa atong DTI, no? In terms of knowledge because we are praying, of course, na mahuman na ning pandemic. Nya ma-apply na ninyo yung mga nahibawan. So we are inviting everyone to please have your vaccine. Yeah, get your vaccine na. Okay, para herd immunity na dayon ta. Correct. So, karon Ready gid si Ma'am Des. Correct. Murag gusto na jud si Ma'am Des mag ako na ning stage karon. Gika ko sa state sana. Correct. Gusto kong kanto nga chikahan. So, ma'am, give us your kanto chika. Kumusta Dapat ang DTI assistance diha? Kanto na to, Dinhi ma'am. ma'am kanto boys ta dire. Og nipilit si Ma'am. Nanday. Nana. Yeah, so as what I've said before, I don't have any background with business, and I'm not a culinary expert and all. So last year I was able to join Kapatid Mentor Me program by DTI. So it helped me to have proper planning, find solutions, face my problem, and dream big for Canto Uno. So I was fortunate enough to be part of it. And also, I remember 8 months ago during our business improvement plan, I presented. And after 8 months, right now, all because of the KMME program that DTI helped me. Syempre, we have coach that time. So right now, we already have. That was the one that I presented during our final presentation. So we have already Canto Uno on Wheels. It's a mobile pop-up snack bar aimed to bring good times to people wherever they are. So thank you to DTI because without them, I won't be able to dream big. Wow.
Amazing. No? So, kung ako ang business for sure, katuba nga kanang pag-impart sa ang pag-impart sa knowledge kay 'di ba sa start feeling mo kaya jud nimo, but then if you tungod sa DTI kay sometimes ako as kanang wala lang layman lang, di ba feel nimo ang DTI kay tig-regulate lang sila sa presyo sa kuha sa inana tig-inform sa mga tao na, but then di ba naaday sila inani na program which is actually very really helpful para sa ato mga ga-start pa. And very relevant in this time of pandemic nga mao ni ang tinguha ba So ang ato lang is mo reach out lang ang mga tao sa DTI. Kaya na muratag mutual nga relationship nga sila ga effort og hatag ani na programs kita pod mo adto punta sa ila. Atong trabahoon dapat. Yes, okay. Dili pwede nga dawat-dawat ra. So Miss Rian Jean or Regine. Miss Regine, can you also tell us about how DTI has helped you with their assistance? No? How has this helped you? Hello. Yes po. Me and my sister, we are very... Hello? Yes, Hello po. Continue. Okay. At first, we did not expect na ma-recognize me sa DTI since our place is very rural. Very good kaso So, we are very thankful. At first, they nagbisita sila sa Moa, and then they look the place, they enjoy the place, and then they the first thing that they gave to us is this milk tea equipment. Wala man nag-expect na one of the grantees that I made. So very, very thankful to sa DTI. And of course, through the DTI pod nga, like, gina-appeal me sa mga seminars, sa mga Zoom meetings, guesting, and that platform, the knowledge, the exposure, that's the best thing that DTI has given to us, and we're very grateful. Amazing. So dako kay tabang ang DTI in terms of startup. Yeah, I mean dili lang di sila mo hatag og mga seminar ni hatag yun sila og legit assistance nga naa sila nahatag po, di ba, para mas makatabang pa sa ilahang business ni Regine. So maghuwat ra ko kalos ako tagaan sa DTI. Shout out ni Shout out lang ko ni Ma'am Fritzy Rose. Ma'am Fritzy Rose, shout out. Bisan unsa lang na business, ma'am, kaya ko naman. Tagay lang og something. Yeah, so karon Miss last nga pangutana for Miss Hannery. Kuan ma'am, kumusta man ma'am? Hannery ma'am, ang imong pagkuan kay kita ra ba ko sa imong mga story ma'am nga na-stress si Hannery sa iyang pag-eskwela sa DTI. Wala ko kanto sa iyang nami. Na-stress niya siya sa DTI pero at the same time happy kay siya sa DTI. So ma'am, can you share us unsay nahatag sa DTI sa imong Nami Cafe? Cafe ba? Yes. DTI sa akin, Stress daw. Cool ba? Jokes aside, it has, the DTI programs has kept like adrenaline rush. Dapat energetic ka always. You need to have the drive. It's so difficult to maintain that drive until na wala ka palo kayo ongoing ba ang business. So imagine, it's hard to hype yourself up every day. In times, list ang imuhang business, nag-good sila, and then naapoy times na okay ko ng imuhang business. It's difficult kaya to maintain energetic every day with the fluctuations going on, but DTI has taught me, has helped me maintain the adrenaline rush that I need to keep going sa akong business. So I attended KM last, I think it was around June. I did May, right? And then sa ako ang June is the PR program. So a PR program is masterclass level, which
I was prepared. But hilakan din ako tong 3-hour program as in really good experience. As in super nice. Makaingon lang mo at first na ang mga mentors kay but no, oh my God, mentors na guide sa TTI. They have master's degree in Harvard, they have lots of experience, which is really nice. Kay, of course, common na kami nga tao, and then who are we to be privileged enough to be taught by these big-time mentors, diba? And that's what's nice about part of the creative industry, because they see every business, men and women, on an equal footing. So, katong ni Ma'am Gaina, silang, but yet hindi there to lend a hand. And then, even sa akong mga classmates sa 3-hour program, they are earning 45 million a month, a year. Yes! And then, imagine, kuha na sila ang mag-classmate lang sa DTI program. So, aside from learning a lot from your mentors, you also learn a lot from your classmates, no matter how big or small the business is. And it has definitely taught me, all of these, the programs has taught me how to pivot in the middle of the pandemic. So, mo to siya, ang gingon po ni Ma'am Ronaldo's in earlier, what I grasped from her is, hopefully, ang tanan learnings that we got from DTI, ma-apply na good fully when the pandemic ends. And what's nice about this, kitang mga ni-appeal o programs sa DTI, we have this proper. So once we are prepared and then the opportunity comes, there would be a huge chance of success. Kaya, di ba? Preparation means opportunity equals success. So, mauna siya ang gina-instill to us sa DTI that we should always be ready. We should always be battle ready. And then, moto siya, very thankful for DTI. Thank you so much, DTI Caraga, DTI Philippines. I will forever be in debt with the learnings that you have instilled. Miss Universe, Bongga yung kuan, bongga yung formula. Ang ako bukan success ra yun. plus success. Basta ang akong na-learn adto is that ni-enroll siya, tapos daghan kay siya amazing. Yeah, na-stress siya, pero happy siya. Happy siya. Oo. And then, unsa to, preparation, opportunity, success. Sakto ko? Basta success, rin ako na doon. Correct. Oo. So, guys, DTI, di ba, like what I said kanina, at first, abi na tog ang DTI kay isa ni siya ka formal, grabe ka kanang technical lang kayo. Abi na ginawa ka na sa TV, gani nga, i-check ang mga winners. Oo, check our DTI. We have our DTI representative ka ng mga milyones. Check na, what din lang role, check na kung legit mga nakadaog. Tas ka nang sa advertisement, bitaw nga, DTI permit number 1 for Serious, maura dyan na akong nahibawan sa DTI. So, karon no, busy na yung DTI sa akong post sa Lahi Facebook. DI. Yes. Love na itong DTI, mga kultabang kayo. Correct. Mga galmay nga business Di, love na ko ang DTI, kinaa si Sir Mike Plaza. Diha, Sir, shout out. Man. So, amazing. Mga kultabang sa DTI, before na kung himuon ang nalang ang studio nga gay bar na lang. Sa naman nga, grabe naman nga pandemic. Wala yung mga activities. Himo to gay bar. So before siya mahimong gay bar, mga tagtabang kung unsaon siya through sa mga taga-DTI. Mao dyan, tinoon. So magkinahinay mo din mga taga-DTI ha, what mo pa, human lang na itong show. Correct. Tapos, isa po sa akong na-learn while kay si Sir Mike, lagi shout out Sir Mike, amo na siyang maestro sa una. Last 10. Amo siyang maestro sa una. Daghan kay mig na-learn nga pati ang imong sentavo bitaw kay it matters, and then ang nakay-right as a consumer kanang inana. So dili lang ka sa business maka-learn sa DTI kung mubasa lang gyud ka sa ilang mga post, pati sa mga kundi sa imong kundi sa imong right as a consumer, which is na gyud right. So guys, check out DTI Caraga, DTI na national na mga page kay dinha gyud mo maka-learn. And actually witty ra ba kay silang mga post karong panahon na. And if you are interested, ayaw mo ka, wow. Yes. Mga palata. And apply pud mo sa ilahang mga program so that dili lang si Regine, dili lang si Mikaela, dili lang si Hannery, dili lang si Des ang makadawat sa ilang si Ronald o si Anme. Ang makadawat sa assistance region. Yes. So, gusto may magpasalamat sa among mga guest. Thank you so much for being with us today. Karon, standby lang sa mo diha. Yes. Because we will be right back after this break.
kang sumasenso, manap ng trabaho o di kaya'y subukang magnegosyo. Lumikha ng produkto't sikaping lumago, inspirasyon mong pagkapiko. Katuwang ng gobyerno sa iyong tagumpay, iisa ang ating hangarin. Pag may abilidad at oportunidad, tiyak na ang lahat ay uunlad. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas! Go, 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 kababayan! Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kaya huwag magtipid sa iyong mga pangarap. Sige-sige sa pagsisikap. Asenso'y sigurado sa hinaharap. Manalig lang palagi sa sarili. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas! Go, 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 kababayan! Kaya natin yan. Kaya natin yan. Bakuna. So yeah, we are back. This is DTI permit number 71 from Series of 2010. If symptoms persist, consult DI. Okay, so we are back and I think this time we are ready to answer your questions. Daghan kay mga pangutana kung naana ba daw uyab si Ma'am Fritzy. Agoy, ma'am, are you single? Are you taking Hindi it? ko katubag ana para sa inyo. Ma'am Fritzy is back. A round of virtual applause. Yan, she's here to answer your questions and our questions. So, ma'am, first, na-mention man to nila kagaina ang Kapatid Mentor Me program. May nangutana kung unsa daw, what is Kapatid Mentor Me program all about? Yeah. Yes, firstly, ako lang i-express na happy kay ko sa ato ang mga guests ganina kay kato sila tanan, as in kato silang upat ba to or 5 ka participants ganina is our beneficiaries, no? Nahimo silang mentees sa kaning gitawag nato nga Kapatid Mentor Me program or Kapatid Mentor Micro Enterprise Program of the DTI and the Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo. So this is a partnership, no, public-private partnership of the DTI and as mentioned PCE Go Negosyo. Nga ang aim is to, of course, promote and develop and assist our micro and small enterprises, no, mag-improve sila sa ilahang pag-operate sa ilahang business, and also matagaan po sila og assistance or facilitation as to access to finance as well. So kato sila upat ganina, silang Miss Hannary, Miss Des, Miss Miss Regine and Mikaela. So ni-undergo na sila og capacity building sessions, mentoring sessions. Free ni siya of charge, walay bayad. Ang imo lang buhaton is mo commit ka sa program kay yes, ang KMME is di mo na siyang online. Online siya kay tungod sa pandemic, but katong wala pa pandemic, face-to-face yun siya. So, naay mga mentors, accredited mentors sa Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo. Sila ang mo-deploy sa ato ang mentors. Sila tong mga industry practitioners. Sila lagi tong mga experienced, seasoned businessmen, big businessmen nga. Sila ang muhatag og mentoring. Sila ang mo-share sa ilang experiences as entrepreneurs kung giun sa nila pag succeed. Mutudlo pa sila og mga technicalities as to how to handle their businesses. So KMME is a 10-module mentorship nga program wherein mo attend ang ato ang mentees, as I mentioned, mo commit sila nga mo attend lang.
wala na gyud sila lain buhaton, maminaw ra sila og mag-learn, mag-take notes sa ato ang mga mentors. So ang kining 10 modules mo nag-cover na siya og katong entrep mindsetting, values formation, also sa pag marketing, and also napay mga topics on human resource, no? And then operations management, digitalization, and so on. So comprehensive kaayo na siya nga program na for our MSEs. Sa giingon pa sa amo ang mga kadagkuan sa DTI. Mura na siya, equivalent na ni siya into an MBA program. Nga, gi-shorten lang, no? Okay. Yes. I once watched your kanang radio program, ang batong live ninyo na program. I heard about this, you talked about this, and I was like, mura gid siya o kanang masterclass nga kanang Level up kayo siya. nga kanang bisan dili ka business, wa ka nag-study of business. Mura comprehensive magud kayo siya sa katong discussion ninyo anto na live. So mura dili late for you ba to start again kay basics tuluan gid ka from the basic. Ando sa complicated. So, sa ato mga discussion ko kay daghan ko yung una kasi mawako sa passing kay di makaros mo kung apply dito. Di na-amaze ko sa na-memorize ni ma'am tanan ang meaning sa KM unsa to tapos napadyoy sumpay tapos ko KMJS amazing. So karon ma'am kining napatay mga questions ba din ha atong online? Capital about something capital. What about capital? Muhatag ba mo capital o unsa ba? Oo. As to kwarta ang hisgutan, ang DTI is naay gitawag nga financing arm. Mo ni ang Small Business Corporation. Sila ang financing arm, sila ang ga-provide og financial assistance through a loan program, no, nga open or available sa ato mga MSMEs. So ang pinaka gina-highlight karon nga loan window sa SBGFC is ang katong P3, katong panda sa pag-ascenso at pagbabago nga i-counter tong 5-6 bitaw. Nga taas kay interest and all. So kini dili ko makatag sa details pero pwede gid kayo nila i-visit kung interesado sila nga mo avail. Pwede sila mo adto sa respective nga DTI provincial offices nga naa dito na-assign nga desk officer sa SB Corp kung gusto sila mo inquire regarding aning mga loan programs para mas mapasabot sa ila unsay mga requirements, unsay mga eligibility sa mga negosyante na gusto mo avail og loan. Bitaw kay ganyan na nangutana na estudyante po nangutana ma'am kung pwede ba daw kuno siya as a student kay di ba sa youth nga part ba kung pwede ba daw sila mo loan pwede siya mangitag kapatid kung gusto siya mo avail og loan. Akong question na siguro existing na ba siya existing business, is he or she an existing entrepreneur, so pwede kayo siya mo-dool sa SB. So ang SB na ang mo assist sa iya ha kung eligible ba siya to avail of the loan. So ikuan pa man na siya, i-assess pa man na siya, no, i-evaluate pa man ang ihang eligibility as to kung pwede na siya maka-avail og loan. So as long as na lang siya business, so pwede kayo. Ma'am, wala ba age limit? Or, di ba, kung unsa pila edad sa pwede maka-avail o hantod sa 97 years old? Ang gi-recognize or gi-acknowledge sa DTI or MSMEDC nga youth entrepreneurs are ang nag-range is 18 to 30. Mo na ang youth. Yes, mo na ang pwede youth. pa ta 29. And also kato sa KMME, ang ato ang kuan gyud limit sa age is 18 gyud. 18 ang minimum nga age sa kung gusto mahimo ang mentor, mentee sa mentee. So kibali ma'am, students pwede basta kay ang edad nimo 18. Yes, 18. At least 18 years of age. Kay di ba ang mga 18 ano mapud. Bang ula ka nag-18 no, so pwede ra kayo ka. Oo mo nag-18. Medyo taas-taas ng gisaka ni Ma'am Suzette din here, no? So okay. Medyo taas-taas siya. Taasin kayo siya. So DTI please visit. You please visit guys DTI Caraga Facebook page this afternoon kay naatay mga series of webinars at forum. Nami invite nga successful youth entrepreneur. Kinsa man ma'am? Si Mr. Jordan Patente of Clean Zone PH. Have you heard of Clean Zone PH? Si Jordan mo Jordan Patente, anak ni Mr. and Mrs. Patente. Nanganlan ni Jordan, di ba? Sa ato siya maila-ila unya hapon, no? Kung i-share sa ato gyud sa niya pag-succeed sa
iyahang business. And also after sa iyahang talk, we'll have the Caraga Entrepreneurship winners. I mean, katong mga Awarding. activities nga among gi-conduct, like for example, ito Entrepreneur e-quiz show. Nami e-quiz show, online e-quiz show nga gihimo last week, which is katong mga senior high school students from all over Caraga. Sila ang among participants ato nga e-quiz show. So later this afternoon, mag-awarding mi sa ilahas mga nakadaog. online gyapon na mga. Yes, and also kato sa YEBA or the Young Entrepreneurship Business Awards. Itong business pitching competition namo conducted yesterday. Wow. So exciting kayo ng mga activities. Ang pitching na nakong natin ang kanang research pitching bitaw pa ko ka-try og kakita business pitching wala na siya. Why don't you try next Ako time? ako na interest ko actually. Gani, Mautanagin ko kayo mo katawa di kay sunod mahuman ni sa off nato. Nagkakay pangutana para sa itong mga Ayan, negosyo. So let us wrap it up. I believe we all learned a lot, good. Daghan good Actually, so far. ganina guys, nag-pray may before nag-start and we prayed na unta na we would be able to impart knowledge sa among viewers and I believe we did. Yes, Diba? of course. Thank you so much sa atong guest, no? Atong Atong specialist from DTI Caraga And we and of would like course also our to thank guests. our online nga mga guests, si Ma'am Yes. Regine Velasquez. Atong youth entrepreneurs. Ma'am din Regine from Loreto. Yes. Ma'am Micaela from Miss Micaela Sarmiento from General Luna. Yes, O mga na mong Siargao, Ma'am. Magkita-kita ta. And then Si Miss Ma'am Des from Marihatag. Si Ma'am Des nag-change Ay, background. change, Ang Jun ni si Ma'am Des for me. Grabe kay si Ma'am Des. Uy. Windangon gyud ani Ma'am Des. Pak. Kanto. Oh. Correct. Mo, Kanto din ang uno. ma'am. Correct. Thank you so much, ma'am, for being with us. Oh, shout out kana. sa mga customer diha, ma'am. Nangati ka ron. Okay, Kasi tapad man mo, yung ma'am. takan, magka-blab-blab Tapad ka, ma'am, mo, na. mas na-interest ko sa tapad, ma'am. Ayaw, nag-chance diha. Basin kang ma'am Kinsa man na, ma'am. Okay, so And shout out also- sa imong tapad, ma'am. And also, we would like to thank Miss Hannah Reezers also for being with us today in her car. Salamat kayo. So, Og sa iyang Miss Universe na mga although hinay ang mga connections, pero Yes, natin we made it through. nakuha sa ilang Correct. mga, nakutlo sa ilang mga experience. And mubalik din po kong pasalamat kang Miss Fritzy Rose G. Ilagan. Ang atong specialist. Yes nga. Ma'am, how does it feel to be special? Ganun. Last Okay, question. Annie, what have you learned? I Diba learned teacher kayo, no? Oh, What have you learned? Kuan evaluation man din ni. Ana. Sugdan ako sa part nga nakahibaw ko nga DTI is not just, you know, a very technical department, but it also reaches out to people ba nga naday opportunity sa DTI. And also I learned nga business ko, no, it's not stagnant. You always have to learn and then cope up and then kanang sa sign of times kailangan jud nimo mo sige gihapon og develop and grow ana nga field. And at the same time pag mag-start ka, even if you feel lost, nagyoy hands Kailangan na mo bangon. Yeah, nagyoy hands na mo hold ni mo ba na kanang alay din hita pa dolong ana kay para sakto ana. What's me, nana? Ana dayon. What's me, wa? Correct. What's me, nana? Muna siya sa business kay bali guys. And isa pa, being an entrepreneur is not easy. Kaya ingon si Hannah Ray, you have to stay relevant. Correct. Okay. Ikaw, what did you learn, sir? Ako, when you start business, di siya nga naka-simple. Di siya nga nakasayon. So, as you go along, na kay magian nga mga trials. Pero, those trials will make you a better businessman. Oh, in and the future. isa po dahil sa So, commitment. Oo, ang commitment, yes. So, dapat kung kuan, you need helping hands. Yeah. Kay para, dili pwede nga imong sulohon. No man ang is an imong- island. Okay. Island, dinagat island. Oo. So, kinahanglan nga, mo tap kag people to help you para mas mag-guidean ka sa imong business. Yeah, and one more. Naa pa di ay. Kana bitawng, naa naman din ha ang opportunity. Ikaw I-grab na lang yeah, nimo. dapat You po need ikaw mismo kay i-grab. Seek grab opportunities sa also. Kaya Yeah. yung pa sa akong friend nga, mintras hot pa, kinalan mo na siyang i-grab. Kaysa Sakit sa plancha, uy, i-grab mo. i-grab di mo plancha medyo init kay pero 'di ba in all seriousness dili bitaw na mo bukal ang tubig kung dili Walay mo ininit. Walay mo pabukal. sognod. Correct. Oo. So mao to siya. Okay, so with that, atong mga announcement, atong Yes. enrollment still ongoing Yes. for college department. So, August 3, 2021 for our continuing students. And ongoing pa po ang atong enrollment for Basic Education Department and the BP Pueblo Senior High School. And So, there will be no tuition fee increase for school year 2021-2022
with 50% discount on miscellaneous and other fees, and 30% discount for laboratory fees. So yes! Okay, so I think shout out we sa are- itong mga kuan. I would like to thank myself for my makeup and my hairstyle and for my dress. Yeah, I would like to thank Ronald Okay, so Butalins. mag-launch ako sa akong Butuan merchandise with the help of DTI from Dance Studio to kuan. Yes. Okay, Ma'am Fritchie, before ka mag-shout out, belated happy birthday to may pamangkin Nikki. Ang among dancer nga si Marco. Belated happy birthday to Ace, and hi to Louis James. Tapos, Si Ma'am. Nakaipang shoutout din ha, Ma'am? Yes, magpasalamat lang ko sa tanang taga-DTI. Pila nang nasa kuwan, Ma'am, nagibantayan ka, di daw kakagawas kung di mo sila i-shoutout. Yes, si Miss Liza, the ever active na amang kuan kauban sa SDD, si Nicole, si Ma'am Jazzy, amang Division Chief, si Gressa, si Efren, si June, si Loida, si Eden, si Rina, Sir Jojo. Hi sa inyong tanan. Thank you for listening. Si Aida, si Lorna, at si Fe. And of course, I would like to thank Sir Ronald for my shirt. Of course, you should. Sa iyaning kuan, startup nga kuan overruns po. And of course, I would like to give a shout out to my AB Communication family, and I would like to invite you all to enroll sa AB Communication sa FSUU, because we need more communicators who value the discipline of communication. And also, tomorrow, butlon to saka, tomorrow, I will be here for the virtual orientation of the Teacher Education Program, The Shapers of the Future. So makita-kita taog maalauna imidyo sa hapon kay magkuan ko outfit ko ana. And biggest shout out to the Pillars of Knowledge Arts and Sciences program. Dili ni competition pero nagsulti lang ko. And also, ladies and gentlemen, I would like to have a big shout out to Sir Mike Ariel P. Plaza, Hi, Sir our Mike. thesis advisor. Sir, daghan kayong salamat maka-enroll na untami. So, saying hi, hello sa atong mga faculty and staff of Father Saturnino Orius University, and special shout out sa to ang our OTSS creative team. director, si Ma'am Susette, Si Sir our Philip, technical director, si Sir Philip Morris. si Ma'am Kakay, nga nasa kilid, si Sir Fred, gimingami sa imo. Yes, and then among pinaka-wonderful SAs na si Antoinette o si M. Genesis, and of course si Ram kung nasan ka. Uy, and me, before to tamakuan, we would like to invite everyone to please vote for Hershey Docera. Yes, for our her, Miss La Paz, Miss La Paz Agusan del Sur Universe. Miss Universe nga journey. Correct. So, please download the app and then Yes. vote sa iya. Yeah, siya ang journey. ikaduha nga kandidata dito. Hello sa Team Hershey. Hello, hello. Hello guys, na ako dire. So, napapatay mga shout-out, Ma'am Susette, mga pasalamat. Wala na? Wala na. So, without much ado, ladies and gentlemen, let us focus our eyes on the screen, which you are doing right now, and let's watch Trabaho, Negosyo, Consumer video from DTI. this has been Ronald Alan H. Butalin. And I am Anne May Monique, R. Honko, and see you soon, Dalaygon ang Diyos! Good morning pa ba? Good morning. Let's watch this video. Salamat, salamat! Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kung nais umasenso, manap ng trabaho, o di kaya'y subukang magnegosyo. Lumikha ng produkto't sikaping lumago, inspirasyon mong pagkapiko. Katuwang ng gobyerno sa iyong tagumpay, iisa ang ating hangarin. Pag may abilidad at oportunidad, tiyak na ang lahat ay uunlad. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulo, Pilipinas! Go, 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 kababayan! Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kaya huwag magtipid sa iyong mga pangarap. Sige-sige sa pagsisikap. Asenso'y sigurado sa hinaharap. Manalig lang palagi sa sarili. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go
trabaho, negosyo, kabuhayan.